Forgot to unmute myself there. The spice must flow. Except instead of melange, we have jalapeno. Alright, we have a couple of mirror scenes and a couple of Ferris wheels, and we're done. And then we can start locking in favorites. I don't know who's gonna be favorite though. Let's check out Ellie's wish. And Ellie's fortune and Ellie's Ferris wheel. Alright, Ellie is a very smart girl. If anybody knows the word astrolabe, it is Ellie. She might even know a word beyond astrolabe. Spherical astrolabe. Yeah, there's some color scheme similarities to this place in Grancel, I guess, but I would not make that comparison. I do miss Libero a little bit. It was a good setting. Like half the characters say, hey, Ellie said it's on the top floor. Ellie doesn't say that Ellie said that. Ellie just says that. She's so polite. Zoom, zoom. Dong dong. Yosh. We know what Lloyd wished for. Even though I remember her talking about the parents going to each side of Crossbell, I couldn't remember which one was on which side. Also, I still think that's really silly that that played out that way. Like, I understand why they want to, like, make Ellie a representation of, like, Crossbell being in the middle of these forces of the universe here. So having it, like, personal stakes instead of just political stakes to make it a personal issue is nice little theming, but the order of operations there was very silly.
それが私を置いて出て行ったことを未だに後悔しての行動だとしたら、それはあまりに苦しいことだと思う。 It's incredibly frivolous. あの人たちはとても真面目だから、過去を忘れて生きるなんてことは決してできないタイプなのよね。あれから10年も経ったんだし、そろそろ新しい人生を歩んで幸せになってほしいなって思って。過去を忘れて新しい人生をか。でもそれが正しいとは一概には言えないんじゃないか。分かってる。過去があるからこそ今の私があるわけだしね。でも父と母にはどんな形でもいいから幸せであってほしいなって。ごめんなさい、変な話をしちゃったわね。いや、そんなことないさ。エリーのご両親の幸せ、俺も願わせてもらうとするよ。ありがとう。それじゃあ。ああ。占いのここで2名だ。よし、チケットをお預かりしますね。それではお入りくださいませ。さあ。話に聞いてた通り。ええ、それに顔は隠れてるけどとても美人の方みたい。どうしたのかしら。人の顔をじろじろと見て。I think every character so far has found her beautiful. 順番待ちの人もいるからすぐに取り掛かりたいのだけど。すみません。まずはあなたと。Trouble us for our blood. もちろん。いえ。私の方は A 型ですね。どうも。では今回は何を占うのかしら。それじゃあエリ、何か占いたいことはないか？あら、私が決めていいの？そうね。それならクロスベル自治州の今後を占ってもらってはどうかしら。独立提唱がなされたことでどうなっていくか気になると思わない？ああ、確かにな。I'm surprised that Chancellor Osborne even let us leave the room after that. それじゃあお願いしてもいいですか？お安いご用よ。近いうちにあなたたちはとても大きな因果に巻き込まれる。A grand conspiracy is already enveloping the land. Osborne and Rocksmith have already been scheming. 今までに見たこともないような巨 Hey! 大な壁と相対する絶望。We have found another barrier. What's the count at, Platt? I just announced the count yesterday and I've already forgotten. Was it 6 and 7 or 7 and 8 yesterday? Because I know we had like a double barrier. And I guess that makes this a triple barrier. We're that high already, damn. 7 and 8, so this is number 9. それを味わうことになる。それって。それが何かはわからない。だけれどその足音は着実にあなたたちに近づいている。The barrier is encroaching upon us. It's like when the wall is going to smash you into something. 私に見えたのはここまでよ。Like that one boss in Secret of Mana. 巨大な壁、それに相対する絶望。Alright, and that would be barrier number 10. But these, like, reactionary barriers are less impressive than the, actual ones. But it still counts. Barrier number 10. 詳しくはわからないわ。To the list. 私の占いはあくまで出た暗示を私なりに読み解くまでのものだから。気になるけど今は気にかけておくしかないわね。どうやら余計な心配を煽ってしまったようね。
Joke's on you, I didn't download that file to support that dev like you told me to. ただ Get 占い wrecked. はあくまで占いであって予言ではない。運命とは因果律のもとに常に移ろいゆくものだから。 I mean, that's the thing. Maybe I'm not. 今後のあなたたちの行動次第でいくらでも変わりうる。 Did you ever consider overcoming that それを barrier? 覚えておきなさい。はい、肝に銘じさせていただきます。はあ、なんだかとても神秘的な時間だったわね。あの占い師さんの雰囲気に正直当てられそうだったわ。ああ、ただものじゃなさそうだよな。さてと、それじゃあ俺は一旦ここ。ええ、また占いの館へ。ここではすご2名様まで。誰を誘おうか。 Alright, let's go for one of the compatibility ones that we haven't seen yet. We have not seen a compatibility of Noel. チケットをお預け。それ。俺たちの相性を占ってもらえますか。 Yeah, you talking about cranking up the dark or the brightness in every game that you play. I can't remember the last time I've had to change the brightness in anything. Like when it says like move the slider until thing is barely visible. Like it's always been just about perfect in pretty much every game I've ever played, on every monitor I've ever owned. ええ、お安いご用よ。 So like I've never had to tweak those. ロイドさん。まあせっかくだから試しにどうかと思ってさ。迷惑だったらやめとくけど。 The only thing I change in Minecraft is just the FOV. Although, like, making it darker makes a lot of builds look better in Minecraft. I don't think I've ever turned the brightness up, just down. Echo the Dolphin is a very blue game, not a very dark game. いえ、迷惑とかそういうのじゃないんですけど。 Noella is giving me the reaction that I expected. というか、これも天然で言ってるんでしょうか。 Aw, she's a blushy girl. どうした。なんでもありません。それじゃあ占いの方をお願いします。 And yet you can see the dolphin and all those annoying ass crystals clear as day. 受けたまわりましょう。I never even beat Echo the Dolphin. 何かの術？ Some of those puzzles, like even if you knew what to do, just pulling it off was damn near impossible. まっすぐな目をした青年と実直なる意志を瞳に秘めた娘。 A young lady who shares in his sincerity with will and purpose. She's like middle ground description. Like this isn't the most basic like she gave some people, but also it feels like she's still playing favorites. 所属は違えど何かを守るという同じ目的において協力し合う中で強い信頼を築いてきた関係。 In Echo Tides of Time, in like the first or second stage, I don't remember where it was at, but it was probably second stage. There was this crystal that you had to like use your echolocation whatever to make it go back and forth like at exactly the right time to make it like break and get out of the way. That took me hours as a kid. どちらかが一歩踏み出して深い部分に立ち入ればより親密になっていけるはずよ。 Should either of you take things one step further, just one, your relationship may very well blossom into something more intimate. 私に見えたのはこんなところかしら。 This is making it sound like they're the closest out of everybody. 一歩踏み出すですか。結構苦手な部分ではあるんですよね。 You haven't even beaten Echo the Dolphin 1, 2, or 3.
Yeah, there you go. And I don't even know if there actually are 3. I just know that there's like, maybe it's just one that's on Saturn and Genesis both. Like it was just a port. Usually the type to stay within my boundaries, but not within my barriers. This could have been it. This could have been number 11. It only counts if it was blue glass that played it when you watched the speedrun. No one else. You might also know him as Yellow Shirt Guy. When Blue Glass plays a game, we all play it. I have no clue. I think he disappeared off the internet because people harassed the shit out of him for some reason. Noelle will be able to answer the call. She's gonna tackle this Lloyd challenge. Lloyd, don't be dense. Oh, you crazy kids. Could practically feel the magic in the air. That takes on a very different meaning depending on whether you are doing the one that she did or the compatibility reading. The magic in the air is between these two now. Did we do the Fran compatibility one or just the teddy bear one? I think we did do the compatibility one for her, right? We haven't done compatibility for Randy, but we did do it for Tio. Yeah, this is very you. You guys are insane. Why are you like this? Yeah, I'm not gonna let you have nice things. Alright, you can have the end of it. When I mute the audio, does it actually like mute the sound too? Or does it just mute the game? Because I only have like one section for that. I don't have it like on 2 different tracks. So I think I'm muting both the game and the music, but I don't know. But I can still hear... Yeah, I can still hear both of them, so it's probably muting both of them for you. Well, that makes things complicated because there's been times where I just wanted to mute the game audio. Actually, I can do it. Oh, they keep playing after? That's weird, because they don't do it to me. I mean, it doesn't let you two stack them, like it just made yours play after his. It's true, there is none. So did we do compatibility with Fran? I think we did, right? And we've done compatibility with Wazzy. I think we've done compatibility with every party member except for Ellie and Randy at this point. Let's check our compatibility, Randy.
気になってることでもしろよ。 You very well may be, Randy. 野郎同士の相性を調べて何が楽しいんだっつうの。まあいいじゃないか。それに相性って言っても男友達との相性とかもあるだろ。 We're the 6 months ago friend. まあいいんだけどよ。そんじゃお姉さんよろしく頼むっす。わかったわ。まっすぐな目をした青年と情熱を内に秘めた青年。 A young man with honest eyes and a gentleman burning with inner passion. I think Randy's gotten the shortest one yet. It's guy love. I haven't watched Scrubs in so damn long. 求心力として常に先頭に立ち、その快活さを持って仲間を励まし導いてきた心強い仲間。 Last time I watched any of it though, it still held up really well. A leader in your own right. You hear that, Randy? You can be the Jaeger bomb. あら、しかも以前何らかの極限状態に陥ったことで、それは大きく深まったみたい。 You're damn right it did. これから互いの理解を深め、高め合っていくことで、さらに固い絆が結ばれるでしょう。私に見えたのはこんなところかしら。お、なんだか良さげな結果じゃねえか。お嬢、気をつけ。そしてノエル、悪いな。 Randy's been converted. どうやらロイドは俺様のものになっちまいそうだ。 This guy. He left out Wazzy though. He doesn't see Wazzy as a threat, and that will be his undoing. Wazzy will steal Lloyd away. Or join their menage a trois. The fanfics will write themselves. 不穏なことを口走るのはやめてくれ。 You invited this, Lloyd. You're the one who took him to the compatibility reading. You have no right to complain. そうね。そこまでの仲になるという暗示は今のところ出ていなかったわ。 Yeah, but the stars also didn't show any signs that it wouldn't. Take that, Luciola. ただ、運命というものはあなたたちが強く望むなら変わっていくもの。今後一切そういうことがありえないかと問われると、私も否定することはできないわね。 You heard it here first. They can have a fiery passion together. できれば否定してほしいんですけど。 There's no need to be insecure, Lloyd. This is a safe place. 照れるな、照れるな。 Exactly. You invited this into your home. You can't be mad when it lands and surfs on your couch. お前が望むなら、俺も頼れる兄貴として。 He doesn't get to finish the thought. Lloyd's going to just flee. 照れとかじゃないから。はあ、ほんと勘弁してくれ。 It's your fault, bro. That's what you get. にしても素敵なお姉様だったな。あのミステリアスな雰囲気がたまんねえっつうか。確かにな。占いにしてはものすごく筋が通っていたみたいだし。 Lloyd's playing hot and cold over here. In there, he's like, "Oh, shut up! Why do you do this? Why are you like this?" And then out here, he's like, "Look how spot on her reading was." He's just shy in front of an audience. But when it's just him and Randy, then he can open up. さてと、それじゃあ俺は一旦ここで。ああ、そんじゃな。 All right, let's take Ellie on the Ferris wheel. こちらがゆっくりとよろしく。誰？よし、エリーを誘ってみよう。ではチケットをお預かりしますね。2名様ご案内いたします。ゴンドラがどんどん高く上がっていく。なんだか緊張してきちゃった。ああ、
俺もってエリーは前にテーマパークに来たことはあるんじゃなかったか？ええ、そうだけど前に来た時は他のアトラクションを回っていたのよね。やっぱり一日じゃとても回りきれなくて。なるほど、そういうことか。それじゃこれから楽しみだな。ええ、頂上の景色はどんなものなのかしら。ほら見てロイド。ああ、すごくいい眺めだ。ええ、本当に夕焼けで湖が真っ赤に染まって、はあ、思わずため息が出ちゃうわ。ああ、いい時間帯に乗れたみたいだ。最後のチケットを取っておいて正解だったよ。ロイド、誘ってくれてありがとう。この素敵な光景はしばらく忘れられそうにないわ。どういたしまして。 No embarrassing moments, no misunderstood words, just, oh, what a view, thank you, you're welcome. That's so boring, it's so milquetoast. Oh, nope, spoke too soon. Now she's realized it. エリー、どうしたんだ？いや、その高速のゴンドラにカップルが乗ってて、 What's the matter, Ellie? Are they making out? 彼らがそのキスを。 Are you jealous? Do you want to have that experience for yourself? その熱々だったな。そうね、カップルにも人気だって聞いていたけど。 They're gonna spend the rest of their ride just watching that other couple, like a couple of voyeurs. もしかして私たちもそういう関係に見えてたり。 They broke out the tiny text for that one. I didn't know the font could go that small. いえ、なんでもないわ。おほほほほ。 What a laugh. That's like baby Ojo laugh. Instead of the like boisterous oh ho ho ho. She's like teeny ho 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 ho. なんだか気まずくなっちゃったな。 Well, they got to it in the end. そろそろ到着みたいだな。ええ、降りるとしましょうか。ありがとう。ああ、それじゃ。そ Alright, who have I not taken to mirror? 鏡のここは I'm pretty sure we've taken all the party members to the mirror. I don't remember if we've taken Kia or not. We've taken Cecile. Have we taken Ilya? We've taken Risha. We taken Sully to the mirror? Well, if you want to throw some names out. Fran, Ilya, Sully, Kia, okay. よし、フランを誘ってみよう。 True, we would have remembered based off of that. お預かりします。確かにお預かりしました。幻想的な鏡の城の探検をどうかお楽しみくださいませ。これが鏡の城か。テーマパークの象徴となんというか。なんでも中央のプラネタリウムで幻想的な雰囲気を演出しているそうです。 Womp womp, it's just a star globe to Fran. He doesn't know any fancy words. ここまで本格的だと本物のお城みたいに思えてきますよね。 She's still heckin' cute though. ああ、本当にそんな気がするよ。そういえば、はい、鐘を鳴らして鏡の前に立つと
願い事が叶うっていう最上階に置いてありますし、上がってみればすぐにわかると思いますよ。じゃあひとまず最上階まで登って探してみようか。はい、行ってみましょう。 Zoom zoom. Past all the butterflies. よし。それじゃさ多分頭の中で願い事を思い浮かべるくらいでそれじゃあやってみましょう。こんなところかな。はい、私もお願いしました。ちなみにロイドさんはどんなお願い事をしたんですか？もちろん。ロイドさんらしいですね。そりゃどうも。そういうフランはどんな願い事をしたんだ？私はやっぱりお姉ちゃんみたいになりたいですかね。 I can just see Fran driving an armored vehicle and firing a rocket launcher. That's exactly what she needs. But you listen here, Fran. You don't need to be like your sister. It's nice that the Seeker sisters are very different. お姉ちゃんみたいなかっこよくて頼れる女性が私の永遠の目標ですから。 You can be reliable about giving up who you are. ノエルみたいな女性か。姉思いのフランらしい願いだな。 Also, if you put yourself on the same pedestal you have Noelle on, it's going to tip over and you're both gonna fall. そういえば素朴な疑問だけど、フランは警備隊を目指さなかったのか？そんなにノエルを慕ってるなら同じ警備隊で働きたいと思ってもおかしくないと思うんだけど。 It would have been too confusing if a commanding officer yelled Sergeant Major Seeker and they both had to, like, scramble to figure out who they wanted. それはそれですよ。やっぱり人ってそれぞれふさわしい場所があるじゃないですか。 Well, if she can recognize this, then she already knows in her heart she doesn't have to be like her sister. 私は警察学校じゃ訓練よりも事務系の成績が良かったですから。私は私に合った方法でクロスベルを守っていきたいと思って。確かに現場で働いている人だけがクロスベルを守ってるんじゃないしな。作戦本部やオペレーターの仕事があってこそ俺たちも活躍できる。そういう意味ではフランが受付にいるのはしっくりくるし。そこまで言われると照れちゃいますけど、お姉ちゃんみたいになりたいっていう願い事もその範囲の中でってことですね。なるほど。さてと、それじゃあ願い事もしたことだし、そろそろ行くとしようか。はい、行きましょう。鏡のお城、とっても楽しかったです。 And who did you go up there with before, huh? それじゃあ失礼しますね。ああ、また後でな。 Does that mean she made the same wish twice? ではまた。 Probably went up there with her sister. Alright, we can't do another one of those on the same day, otherwise we'll get no astrolabe. So we can do some more compatibility readings. 占いの館へようこそ。ここでは凄腕占い師の先生にいろいろと占ってもらえちゃいます。2名様までお入りに。誰を誘おう。 Alright, who have we not done a compatibility reading with? We haven't done one with Kia, and I don't think we've done one with Soli, but I don't know who else we've missed out on so far. That might be all that's left, actually. Oh, we didn't do compatibility with L yet either, did we? We can start there. よし。
え俺たちの相性を占ってもらえますか？えお安いご用よ。 Alright, I'll hydrate, but I need to get my water. I stuck it over the air vent so it would get a little bit colder. And it's dropped about 10 degrees, feels like. Dang, that's actually kind of chilly. Alright, water acquired. I mean, considering Lloyd's been doing compatibility readings of everybody, maybe he's the thirsty boy who needs to hydrate. Yeah, you want some? How's your heat wave? Did you ever get that portable AC unit to actually cooperate? いや、せっかく二人で来たんだし、こういう機会もなかなかないしさ。Harmless, he says. He's going to do immense psychological damage to this girl. お試し程度にやってみないか？お試し程度ってあなたね。何かまずかったか？そんなに嫌ならやめておくけど。嫌ってわけじゃ。もうあなたって人はどうしてこう。More chill, my lord. すみません。相性占いをよろしくお願いします。まっすぐな目をした青年と勤勉で包容力にあふれる才女。 A young lady brimming with generosity and diligence. I feel like she got robbed too. Well, you're kind and you work hard. That's really all we have to say about Ellie. Damn, she got done dirty. 同じ目的を持つ仲間として共に数々の苦難を乗り越え固い絆で結ばれている。 That's like the most generic thing you can say about anybody. Oh, you're so kind. You're a nice person. Oh, and you work so hard. あら、しかも以前何らかの極限状態に陥ったことでそれは大きく進展したようね。 That's true. That's not the kind of person you want to be. まだ決定的ではないけどこのまま思いを育めばいずれは深い仲になれるはずよ。 I like to think that I am kind and that I work hard, but I would never want to be described that way or thought of that way. 私に見えたのはこんなところかしら。 I want those to just be incidental traits in my collage of personality. I don't know. No, I want to be mean and lazy. 深い仲って。 Blushy, blushy. さて、それを言ってしまうのは野暮というものでしょう。 What was the exact phrasing there? Things are yet to be set in stone. So as long as nothing changes, it will develop into something more. That's like better than what Noelle got. ただ、鍵を握るのはあなたの今後の行動と選択。 You hear that? Women have no agency. Only the man gets to decide who gets married. Ellie, what you want, what you do, none of that matters. It's all up to Lloyd. I mean, I get that it's because you are the player. You are making choices for Lloyd, but it's still a little silly to have it spelled out like that. I mean, the gravestone business is doing great since 2020. 俺ですか？少なくとも相手の気持ちを察する努力は心がけることね。 I would recommend that you work toward a better understanding of every lady's feelings, Lloyd, not just hers. あなたには無意
意識のうちに周囲を魅了してしまう魔性、その暗示が見られるから。 You don't seem to be aware of your power, little brother 1%er. The stars know all about it, though. I mean, I guess you could take it that way. I just think it's just a cheeky way to acknowledge the player kind of has to choose who they're gonna bond with at the end. So it is ultimately his choice because it's my choice. 魔性って He's still in denial. かなり当たってる気がする。ただ占いはあくまで占いであって予言ではない。 This is not... It's just that. It's a reading. Yes, to gold bond with. To ionic bond. 運命とは因果律のもとに常に移ろいゆくものだから。 No. No. Don't, Matt. 今後のあなたたちの行動次第でいくらでも変わりうる。 Luciola is not それを pegging 覚え Lloyd. ておきなさい。はい肝に銘じさせていただきます。 Although, now that you say so, Lloyd is absolutely a bottom. はあ、なんだかとても神秘的な時間だったわね。 A mystifying little relationship advice corner. あの占い師さんの雰囲気に正直当てられそうだったわ。ああさてとええ。占いのここで2名誰をさ Alright, let's be creepy. よしチケットを俺たちの相性を占ってもらえますか？ We're the worst person in the world right now. ええ、お安いご用よ。おい何考えてんだあんた。 Remember how you met, Sully. His true colors were on display since day one. そんな慌てるほどのことか。君と二人でいるなんて珍しいし、この機に親睦を深められるか占ってもらおうと思ったんだが。Uh-huh. I already feel terrible about this. This poor girl. こんなこと面と向かって言うか普通。どうするのかしら。私は何でもいいのだけれど。ああもういいよそれで勝手に占っちゃってくれ。え、それでは。I see in my crystal ball an FBI raid in your future. まっすぐな目をした青年と輝く可能性を秘めた少女。 A girl brimming with potential. Alright, she's gotten the worst one yet. 出会いは最悪だったけれど、あなたは彼の優しさに気づいているよね。 Well, if she has noticed that, she's not let on. I guess she did at the beach, but... 時が経ち、あなたに素直な心が芽生えたなら、兄弟のような仲にもなれる。 Thank you, Luciola, for not making it weird. 私に見えたのはこんなところかしら。なんだよこの占いは。確かにちょっと照れるかもな。ちょっと照れるなんてもんじゃねえっつの。なんであんたなんかと兄弟みたいな仲になんて。 She's got a blushy sprite. There it is. 今でも十分に仲がいいみたいだけど。よくないってば。ほんと素直じゃないよな。なんだかすごい占い師だったな。 And then out here we go. Oh, she really knew what she was talking about. These were clearly written with the other one in mind and not the compatibility readings. 占いなんてあんまり信じてなかったけど、
今回ばかりはそうも言えないよ。 Does lead to some very amusing consequences though, so I'm down. ああ、確かにすごい占いだったよな。 Lloyd's 100% on board of getting a little sister out of this. さてと、それじゃあ俺は一旦ここで。 Alright, let's ほんじゃな。 get a compatibility reading with our daughter now, I guess. 占いの館、ここで2名だよし、チケットをお預かりされ。俺たちの相性を占ってもらえますか？ええ、お安いご用よ。ロイド、相性ってお似合いかどうかってことだよね。キーヤ、ロイドとお似合いだといいな。 We have the best daughter. そうだな。俺もそれじゃあ占いをお願いします。わかったわ。なんだか綺麗。まっすぐな目をした青年と、その笑顔にて光をもたらす少女。 The girl whose smile brightens the room. This one's true, even if it is like very brief, very short. 彼女の存在があなたたちに勇気を与え、あなたたちは彼女を守るという強固な意志を持って絆を結ぶ。 Her presence literally does do that. When she's your support character in battle, she gives you all sorts of buffs. あなたたちが彼女を守る限り、決して絆は解けることはないでしょう。私に見えたのはこんなところかしら。 Lloyd, oh, ganbate! And then he gets like 50 buffs. Wow. Kia calling it like she sees it. どうしてた？いい結果が出たじゃないか。そうだけど、ちょっと違うっていうか。 What did you want, Kia? Don't put me on a list. お嬢ちゃん、この占いが全てではないのだから、嘆く必要など何もないわ。 I guess that comment earlier when she was asking about marriage and stuff, maybe she wants to be married to Lloyd. それに、今はヒナと親鳥のような関係だったとしても、ヒナはいずれ大きくなる。そして親鳥は気づくのよ。自分の子供が羽ばたけるようになっているということをね。 But, like, that doesn't have to be creepy and weird though. Like, before kids like properly get all of the context for everything, they're like, oh, I love my parents, oh, I want to marry parent. And that's like totally normal. そうだよね。よーし、キーヤ、早く大人になる。 You're not allowed to fly. You gotta get all your feathers first. よくわからないけど、元気が出たならよかったかな。 Those little chicks that I sent pictures of earlier, they're getting to where they can flap around a little bit. それに、興味深い暗示も見ることができた。これからどうなるかは、エイドスのみぞ知るといったところかしら。占い師さん？なんでもないわ。またのお越しを。 Also, I think there's a turkey around here that has a nest. I've been seeing a female turkey wandering around. And since she's not just like passed through one time but keeps coming back, like she's probably got a nest somewhere. 占いってすっごく面白かったね。どうしてあんないろいろとわかるの？わからん。さてと。Alright, who have I not seen on the Ferris wheel yet? こちらのアトラゆっくりと一緒よろしければどなたかとご誰を誘う？ Are any of these conspicuous in their absence so far? Have we taken Ilya on the Ferris wheel? I think we took Sully, and it wasn't as weird as I was expecting it to be.
Have we taken Cecile? I know we've taken every party member. We've taken Kia. We've taken Fran. Pretty sure I took Risha, but just on the regular one. Yosh, Iri. We'll know pretty quick if it's one we've seen, and we can just get another one. It's fine. 私的にはちょっとだけ物足りないところだけど、こんなのんびりした乗り物もたまには悪くないわね。そう言ってもらえると俺としても気が楽ですよ。なんでも頂上まで行けばかなり景色がいいらしいですし、イリアさんにも十分に楽しんでもらえると思いますけど。そんなに眺めがいいんだ。期待しちゃおうかしら。でもこのスピードだと頂上までは少しかかりそうね。せっかくの機会だから腹を割って話でもしようじゃない。ええ、いいですよ。ちょっと嫌な予感がするけど。Look out, Lloyd, you're being preyed upon. だからさ、弟くんが狙ってるのは結局誰なの？ You're ensnared now, Lloyd. There's no escape. やっぱりセシル？それとも同僚の子たちの誰か？もしかして私やリーシャだったり？あ、言っとくけどシュリはまだダメよ。保護者として立派に成長するまでも。Oh no. ちょっと待ってください。 Place yourself under arrest. 誰狙いとかどうとか矢継ぎ早に質問されてもその困りますから。 Lloyd needs an adult. いいじゃない。勢いに任せてこっそり教えてよ。私はセシルの親友なんだし、弟くんにとってはもう一人のお姉さんみたいなもんでしょ。その理屈もおかしいんじゃ。セシル姉も実の姉じゃありませんし。ノリが悪い。こうなったらくすぐってでも吐かすわよ。 Lloyd definitely needs an adult. まずい。なんとか話題を変えないと。イリアさん、そうこうしてる間にもうすぐ頂上に着くみたいですよ。へえ、確かに相当景色がいいわね。それに夕焼けで湖が朱色に染まってるおかげで、せっかく郷愁的っていうか。いい時間帯に乗れたみたいです。最後のチケットを取っておいて正解でしたよ。正直言って想像以上よ。このイメージをなんとかステージに活かせないかしら。 Ever a performer, Ilya is. なんとか気がそれてくれたか。 Not for long, bro. Not for long. それにしても本当にどんな時でもステージのことを考えてるんだな。そろそろ到着みたいだ。はいはいっと。なかなか楽しかったわ。ありがとう、弟くん。俺も誘ってよかったです。それじゃまた後で。また後でね。そうです。Alright, we only got a few more left, I think. Then we can start locking them in. Alright. Let me check chat and see who it was I still need to take to the mirror. Fran, Ilya, Soli, Kia. Alright, we still need to do 3 more here then. And I don't know who else needs to go on the Ferris wheel.
We're just gonna have to take some guesses there. 願いを叶える鏡のある最上階を目指してよろしければどなたかとご一緒に I think we could be further along on the Ferris wheel just because I was doing 2 of those per day and I was only doing 1 mirror with 1 exception, so I don't think the numbers are exactly lined up. よしでは確かに幻想 Alright, does Ilya know the word astrolabe? 鏡の城か Actually, we did do this because she said she wanted to, like, see it on the stage. テーマパークの象徴とも言えるアトラクションだそうだけどなんというかすご中央にプラネタリウムで幻想的なオーラを作り出してるわけか。今度アルカンシャルでも使わせてもらえないかしら。 Yeah, I think we did see Ilya here. そういえばああ、鐘を鳴らし城の最上階に置いてるらしい。じゃあ I don't remember what her wish was, though. What was her wish? ここがどうよしそれじゃあ多分それじゃ。クロスペルをもちイリアさん私はもちろんどんなことがあっても踊り続けられますようにね。まあわざわざ願わなくても私がステージを降りるなんてことは絶対にありえないんだけど。さすがイリアさんそこまでのパワーがそう、私はどこの誰よりもステージで踊るのが好きだってところかしら。 I'm not sure if we saw this or not. 大陸中の誰にだって負けない自信があるし、その気持ちがある限り私は死ぬまで踊り続けられるわ。好きですかとてもシンプルですけどわかる気もします。そう強く思えるのもある意味すごいことなのかもしれませんね。大したことじゃないわよ。好きかどうかなんて誰にでもある感情だしね。弟くんも大切な人のためなら命だってかけられるんじゃない？ええ本当にそう思います。あの教団事件を解決できたのもキーヤを守りたいという人は大切なもののためならなんさ、願い事も済んだことだしそろそろ行くとしましょう。ええ 占いのここでは凄腕占い師の先生にいろいろと占ってもらえちゃい2名様までお Are there any compatibilities left? Have we done them all? Did we do Risha compatibility? よし チケット I think we did, right? 俺たち Yeah, because she did the shocked reaction, and then we made a joke about, like, at the end how it was the same for both. So yeah, we've seen this one. Yeah, we need to lift the pall of darkness from her heart. That's what it said. ここで2名様 誰を I think we've seen all of these then. あらまたの I mean, I can just kill some freebies, I guess. Because this one's probably the quickest one to skip. 占いのここで2名 誰を And we can just take someone on the Ferris wheel. よし We've seen this one too. 俺たち占いここで2名だよしチケットをお預か俺たち
ちらの後ゆっくりと一周するゴンドラからよろしければ。誰を指す？ I'm not sure if I've taken Risha or Cecile on the Ferris wheel. I don't remember. よし。では2名様。ゴンドラの中はこんな風になっているのね。まるで大きなゆりかごみたい。ああ、俺も初めて乗るけど確かにそんな感じだね。結構揺れると思うし。セシルね、気をつけてくれよ。ありがとうロイド。ロイドと二人っきりなのも記念祭のアルカンシェル公演を一緒に見に行って以来ね。せっかくだからいろいろとおしゃべりしましょうね。ああ、そうだね。そう思うとなんだか緊張してきたな。それにしてもテーマパークって本当に楽しいところね。 Because you're so amused? かわいいミッシーが出迎えてくれて楽しいアトラクションがたくさんで。確かにね。兄貴が生きてたら一緒に生きてみたかった。ちょっとだけね。あの頃はまだクロスベルにこんな場所はなかったから。でもガイさんと何度か行ったデートも負けないくらい楽しかったわ。お食事に行った時なんかおすすめの屋台とかをたくさん紹介してもらったし。デートで屋台か。せっかくなんだから兄貴もおしゃれな店とかを探せばよかったのに。 It doesn't matter where you go. All that matters is how you feel. あら、とっても美味しくて私は気に入ってたんだけどな。セシル姉と兄貴ってやっぱりお似合いだったんだよな。そろそろ頂上ね。赤い夕日がとっても綺麗。ああ、いい時間帯に乗れたみたいだ。最後のチケットを取っておいて正解だったよ。誘ってくれてありがとう。この夕日もとっても素敵な思い出になったわ。喜んでくれて俺も嬉しいよ。そろそろ到着みたいだ。セシルね、降りようか。そうしましょう。とても楽しかったわ。ありがとうロイド。ああ、それじゃ。ええ、また後でね。そうです。鏡のここはよろしだ。よし。では確かに幻想。これが鏡の城か。テーマパークのショー、なんというか真ん中でくるくる回ってるのは何なんだ。 The big speckled ball. I think of everybody's like bad vocabulary, Sully is the one that's described it in the simplest terms. Makes sense though, if she's like a refugee orphan from Northumbria. ああ、あれはプラネタリウムだな。幻想的な雰囲気を演出するための装置のようなものだと思う。 And Lloyd doesn't use the word astrolabe either, he just says star globe. へえ、よくわかんないけどなんだかすげえな。ああ、正直言葉もないくらいだよ。そういえばここには願いを叶える鏡ってものが置かれているって話だったな。ああ、さっき話してた。
鐘を鳴らして鏡の前に立つと願い事が叶うっていうあれか。城の最上階にあるらしいけど、そんなことを信じてるのか？まだわからないけど、最上階まで登って。まあ付き合ってやる。よし。それじゃ早速願い事をしてみよう。この鏡の前で願いを言えばいいのかな。頭の中で願い事を考えるくらいでいいんじゃねえの？やるならさっさとやっちまおうぜ。こんなところかな。俺もいい。で、あんたはどんな願い事をしたんだ？クロスベルを。もちろん。まあ別にいいんじゃねえの？そりゃどうも。そういうシュリはどんな願い事をしたんだ？俺は願い事なんて何もしてない。What a twist. ガク。なんだよ、人に言わせといて。もともと願い事なんてそうそう叶うもんじゃないだろ。俺がいたスラムがそうだったしな。故郷のスラムには俺みたいなやつがまだまだいっぱいいた。俺はクロスベルに流れてきてイリアさんに拾ってもらえたけど、それは単に運が良かっただけだ。それなのにこれ以上願い事だなんて、やっぱり虫が良すぎるしな。This poor kid. シュリ、君は優しいんだな。他の誰かのためにそんなに考えられる人はなかなかいないと思う。それは君がとても優しくて人を思いやれる心を持ってるからだ。でもだからといって君が幸せになっちゃいけないなんてことはないだろ。でもそんなに難しく考えなくていい。要するに願い事を持つくらいはいいんじゃないかなってことさ。もう分かったよ。説教臭くてうるさい兄さんだな。How have you not broken your nose sticking it into everyone's business? That's kind of perfect, actually. 悪かったな、説教臭くて。It is a shame we couldn't bring Reese. Would have liked to have seen some of her reactions to some of these places. 将来のことなんてわからないけど、確かに俺にも叶えたいことはある。今度のリニューアル公演の成功。とりあえずこれだけはなんとか叶えたい。こんなもんでいいか？ああ、十分じゃないか。俺もそれが叶うことを心から願わせてもらうよ。That's no fair, Lloyd. You don't get to make two wishes. 面と向かって恥ずかしいこと言うんじゃねえっつの。城を歩いんじゃ。ああ、Alright, I'm not entirely sure if we've seen Risha on the Ferris wheel, but we're gonna burn 誰をさす。 3 of these. よし。 And then we'll go check and see if we have or not. 俺たち I think this one's one of the longer ones, actually. 占いここで2名だよ。フラン
I think France is one of the shorter ones, so if we want to burn more in the future, that's a way to do it. よし Kia and Zeit's probably a longer one, but I don't remember. キヤ And it's kind of middle of the road. Alright, if this こちらのアトラクション is the last Ferris wheel, I think we only have like one more to see in general, and we've seen everything. よしリーシャを誘ってみようではチケット2名様。観覧車っていいものですね。ゆったりしていて静かでとても落ち着くというか、家族連れやカップルに人気があるというのもなんだかわかる気がします。確かになそれに聞いた話だと頂上からの景色も格別だそうだよそれは楽しみですね。それじゃあ頂上に着くまでいろいろお話でもしませんか？ I think we did see this one. ああそれなりに時間がかかるだろうしいいかもしれないな All that's left is one mirror, and I think we're done. Nah, she fell asleep in the fancy version. なんだか眠そうにしてるな毎日練習で大変だろうしビーチの疲れもあるのかももうすぐ頂上に着きそうだけどこのまま寝かしてあげようかなと起きちゃったかすみません。ついうとうとしてしまって。謝ることなんてないさそれよりもう頂上なんですね。夕焼けの光が水面を赤に染めてとっても綺麗な眺めです。ああいい時間帯に乗れたみたいだ最後のチケットを取っておいて正解だったよ誘っていただいてありがとうございます。でもこんな密室で二人きりの時に眠ってしまいそうになるなんて。 Your assassin senses are betraying you. You're just too relaxed. You trust him too much. いくら安らいでいたとはいえ、もし相手が陰の標的だったら。リーシャもしまだ眠いんだったら気にせず寝ててもいいんだぞ下に着いたら起こしてあげるしさいえ、あまりに綺麗なのでほうけていました。気にしないでください。そろそろ到着みたいだはい。とても楽しかったです。ああ俺も誘ってよかったよそれじゃまた後でなはい、また後で。はいそうですここは Alright, I think Kia's the last for the mirror. And then we gotta think about who we're locking in. よしではチケットをお預かりします Can you think of anyone I haven't done compatibility or Ferris wheel with? 確かにお預かりしました幻想的な鏡の城の探検をどうかお楽しみくださいませこれが鏡の城かテーマパークのショーなんというか真ん中でくるくる回ってるあれって何なのかな Just spinning thing, but she is a child, so it's forgivable. あああれはプラネタリウムだなああそういえばああ
Well, do you guys have any preferences on who we lock in for certain things? One of our tickets has to go to Risha. So it could be Risha Ferris Wheel, ここが Risha Compatibility Reading, Risha Mirror, or Risha Regular Fortune. どうやらあそこにある鳴らすための紐エリとする金をキーそれじゃあよしそれじゃこの鏡の前でお願い事を言えばいいの？ああ多分頭の中で願い事を思い浮かべるくらいでいいと思うそれじゃやってみよう I'm pretty sure Platt wants one of my tickets to be Kia Ferris Wheel. こんなところかなキーヤも終わったねえねえロイドはどんなお願い事をしたの？クロスペルをこれもちろんさすがロイドだねあキーヤの方はどんな願い事をしたんだお願いしたいのはいろいろあったんだけど Well, I'd certainly hope I'm allowed to, but yeah, I am soliciting favorites because I don't really have many strong opinions や here. っぱり一番は雫の目が治りますようにかな What a good friend. ああ本当に治るといいよなしずくちゃんの目の手術はやっぱり相当難しいらしいけどでもこの鏡にお願いしたら叶うんだよね Does that make me a Brit? Like, isn't their word for like attorney a solicitor? だったらキーヤ何回でもお願いするああ俺も本気でお願いするよ本当に奇跡でも起こればいいんだけどなどうしたキーヤなんでもないそれよりロイドもっといっぱい鐘を鳴らそうよ Ding dong, ding dong. I am a spammer. なんだか元気が有り余ってるなそれじゃあキーヤは別のところに行くねああ Alright, we have loaded into the canon save where I got my 4K. We got it with Wazzy, so that's one ticket with party member. I kind of feel like I want one of mine to be Randy's mirror. I don't know who I would want for fortune teller. But I want at least one of each of them, I feel like, and then two of the last ones. So we could have two fortune teller or two Ferris wheel. Also, we get to talk to all the NPCs. Oh yeah, I should also set the frame rate back where it belongs, huh? I think my monitor only goes to 75, so that'll do it for me. I'm assuming his inventory stays the same, so it doesn't matter. Alright, I think all the generic NPCs have the same conversations, so we don't need to
do much there. That's the same as before. I think maybe one of mine should be Tio dropping the Mishy lore on the Ferris wheel. That leaves 2 more though. One... I did not mean to talk to her. Actually, did some of these change since these guys move locations? Yeah, they do. Okay. Do I need to do anything else point-wise, Plat? If I take Tio on a ride, that means I have freedom for like another choice later, I think you said. But I might take Tio to that one anyway. So as long as I do Risha for something, then I'm like all set for the rest of the game, right? So I could do Risha Reading or Risha Ferris Wheel. Randy Wish, Tio Ferris Wheel, and then one other. Like we could lock in Sully's fortune telling. Or we could do Risha and take 2 on the Ferris wheel. I feel like I should do 2 of this though. 占いの館ここでは凄腕占い師の2名様までお入り誰を誘うよしチケットをそれリーシャI guess I should get to my recipe, huh? This looks like a collectible too, even though it's not. No party members here at all. Wow.
Alright, where do I need to get my hidden quest in here? Is it on the next round of whatever? Or am I missing it already? Because I wouldn't put it past me to be missing it. Alright, let's take Randy to the mirrors. 鏡のここはね、よろしければ誰をさよしでは確か幻想ここがよしじゃなあOh, I see you, sneaky cat. No animation for that. Just gotta fade to black and jump ahead. So imagine there being a mascot at a Disneyland type place whose job is to not be seen. They just hide all day. Oh no, Lloyd has found yet another romantic interest. Sibling rivalry. I mean, it has to be Tio. So then maybe we don't take Tio on the Ferris wheel then. Me, he, hide and seek. So it means we can take Kia on the Ferris wheel. And we can do one fortune telling. So we can do Sully for that and lock that in, or we can do Fran at the fortune teller so she can find her bear and make tangible progress in her life. Kia, we will buy it for you. We will buy all of them for you.
Alright, there's nothing like behind that, so if we don't see it when we load in from like this distance, then they're not there. I mean, she went this way, but she could have looped around. I wouldn't doubt if she ends up down here somewhere, because you're like conditioned to not look here because the exit. Because that could be the actual trickiest hiding place. I see your tail. I guess if we were doing seeking, we could have taken a seeker sister. I thought for sure it would be down here.
We got a keychain. I expected more for our partner to do in that. That's a little sad. Accuracy plus 50%. I'll never use it. Where's that accessory going to be in cold steel when we actually need it? There's probably a place where it's good to have. I think I'm just gonna lock in solely for the other one here. And then Kia for the Ferris wheel. Yay, Mishy. I guess we don't actually know how the points will pan out. Because we know that like 3 TO events got us ahead of Ellie, but I don't know if it's just one will or not. Because we might not end up with that accessory unless we do one Ellie event. But I'm not gonna let the accessory dictate what I do. The alternative is like, if I had taken Rishi on the Ferris wheel, that could have been a good one too. Just for that little self-reflection about Yen stuff. Alright, I think we've talked to everybody. Well, I know how to give you a lasting memory. Come to the Ferris wheel. Alright, let's take our precious daughter on the Ferris wheel. 誰を誘うよしではチケットをお預かりしますね。2名様。うわー、どんどん上がってくよ。キアいそれもそうだね。キーヤはしゃいちゃった。 I guess we've only seen the regular version of it. We haven't seen like what changes for the Red Lake view. ではやっぱりすっごい景色がいいのかな。ああ俺も初めてだからまだわからないけどきっと期待していいはずだよ。ワクワク、すっごく楽しみだね。 Waku Waku. わかったから落ち着いてくれ。
いい時間帯に乗れたみたいだ。最後のチケットを取っておいて正解だったよ。誘ってくれてありがとう。あ、見て見てロイド、今お魚が跳ねたよ。ああ、あれは何の魚？ Maybe we did see the evening version of it. ねえねえ、ここの景色とこことは景色が Yeah, I think we saw this version of it. Because this is like all we saw this before. Even the other fishy. Fishies for Mishy. オッケー。ああ、それじゃ。We can watch Tio be reluctant to leave. そうです。 Alright, we still get Ellie. 支援課の It takes more than one ticket to overcome Ellie lead. 取り越し苦労だったみたいだ。そう確かに今日 We will lock in the Wazzy conversation. It's canon now. And we will go see some Ellie works. No fast forwarding them though. I want to go to the beach. I want to buy formal wear. There's so much stuff left to do. We're finally going to leave Mishy Land. They were at the very start where I was still holding it. We can have 60 of 8. This guy is a jerk during the day, and he's like actually a decent human being at night. I will always fast forward my engagement. Grr, woof. I guess Zeit does not like the sound of fireworks. He's just a puppy. Oh, is Cecile going to comment on us being married now? Ah. Why is Lloyd surprised about this? He's heard about it no less than 2 times. I mean, what's the worst that could happen if you fail? You can't make her double blind, it's fine. I mean, I suppose. Depends on what the actual issue is. Maybe one of the many previous surgeries.
has already put us in that situation. And his pal. Ilya is so gender neutral when she doesn't know which character we're actually standing here with. Gerwolf. Gerwolf. Kid, you gotta run. Maybe her eyes need more mana. Oh, that's what you were saying. I thought you meant like the surgeon needed more mana. I mean, maybe both are true. I bet surgery does take a lot of mana to cast. 特務支援課のロイド様とエリー様でいらっしゃいますね。ええ、そうですか。あれ、あなたは確かオークションで案内役をやっていらした。It has us here with Tio. I don't remember who we locked in. Is this like actually reading from the save, or is it just doing like generic everybody has Tio in Azure? The canon cover story was a noble lady and her stepbrother escort. その説は失礼いたしました。 Because I thought we took Ellie in the canon version. I don't remember though. 主人の方はあのような形になってしまいましたが。 I know we did watch all three, but I don't remember who we locked in. 自分をはじめ多くの使用人は迎賓館の管理を引き続き任せていただくことになりまして、これもディーター市長のご配慮の賜物でございます。なるほど。それは何よりでした。通商会議ではこちらに各国首脳が泊まられたそうですね。本当にお疲れ様でした。もったいないお言葉ありがとうございます。あ、来た来た。キア、先に来てたのか。Our daughter is here. シュリと一緒にぐるっと探検してたんだ。そろそろ晩餐会が始まるんだって。ロイドたちも早く席に着かないと。わかったよ。それでは案内よろしくお願いします。かしこまりました。ではどうぞ中へ。A luxurious yet unpretentious dinner. Doubt. This is very pretentious. This is a long ass table. Damn. 招待した側が遅れるなど本来あってはならないのだが。 Also, look at that spread. This food took a lot of mana to cast. いえ、市長がお忙しいのはさすがに分かっていますし。どうもお疲れ様です。まあお父様の場合忙しいのは自業自得ですけど。まあその通りなんだがね。もうベルったら。しかし練習と公演ばかりで詳しくは知らないんですけど、また随分思い切った提案をなさったみたいね。実は就任当初から考えていたアイデアでね。本当はあのタイミングで出すつもりはなかったが、そうも言ってられなくなった。なので思い切ってサイを投げさせてもらったよ。
Or grab the deer by the horns? I guess we didn't actually do anything to Remy Varia, so not the deer. なるほど。 We grabbed the horse by the reins and the plant by the stem. I don't know. そして幕が上がったステージは最後まで踊り続ける必要がある。その通り。聞けばアルカンシェルは金の太陽銀の月のリニューアルに挑戦するとか。 Golden Moon, Silver, or Golden Sun, Silver Moon, Tsundere Star. 実はその初公演の翌週に国家独立の是非を問う住民投票を実施することが決定してね。それでこれも縁かと思い招待させていただいた次第だ。そうだったんですか。おかげさまで楽しい休暇が過ごせたわ。どうもありがとうございます。どうも。私は部外者なので申し訳ないくらいですけど。 Cecile, you are a nurse. You heal people, including the people that will be voting on the referendum. That is why I invited you. いやいや、とんでもない。ウルスラ病院の関係者からあなたの噂は常々聞いている。 I mean, wouldn't inviting the new head of neurology or the chief Ursuline be the actual representative? なんでも聖女ウルスラの再来と言われるくらいの働き者だとか。お会いできて光栄だよ。 I invited you because you're a cute nurse. Just be honest, Dieter. It's fine. Mr. Croy on the prowl. Gonna give Maria Bell a new mom. さすがにそれは大げさかと思いますけど、そう言っていただけると光栄です。もうお父様ったら先ほどから妙齢の女性ばかり褒めそやして、少しはロイドさんたちもねぎらってはいかがですか。おっと、これは失礼。 That is what his name means. It's not German at all. いやはや、美しいお嬢さんばかりで年がいもなく舞い上がっているようだ。It's a good thing he's got that bottle of wine in front of him because the man is thirsty. まあでも招待してくれて本当にありがたかったっすよ。そうだね。いい気分転換になったし。市長ありがとうございました。すっごく楽しかったです。キーヤンも楽しかった。それは何よりだ。蒸し返すようで悪いが、あれは本当に不幸な事件だった。いくらタワーの爆破までしようとしたテロリストとはいえ、あんな形で命を落とさなくてはならないほど罪深かったとは思えない。二度とあんな事件が起きないよう尽力するつもりだ。この世に正義が実在すると皆に信じてもらうためにもね。 Yeah, Jaeger justice is not justice. ディータ市長。そう言っていただけると胸のつかえが取れた気がします。しかしその独立の是非を問う住民投票ですが、もし賛成が上回った場合、本当に独立できるものなんですか。 It's not that easy, Tio. We are in a delicate political situation where two world powers want us. And not just because we're a sexy country. 住民投票自体に独立を可能にする決定力はない。 The referendum can help solidify the position, and then places like Holy City Arteria can recognize us, which in turn can put pressure on the other two countries, but that's all it can do. We are still dancing on the head of a pin here. ただ、その結果は必ずや諸外国への意思表示となるはずだ。そうして徐々に国際世論を形成し、二大国から何とかして独立をもぎ取っていく。それが私のシナリオだよ。なるほどね。こう言っちゃなんだけど、
相当険しい道のりだよね。Wazzy just throwing it out there. マジか。 It is pretty dire, but inaction is even more dire. So, you know, sometimes you gotta make a break for it. Gotta take your chance. いや、君の指摘通りだ。地政学的な観点から言っても、クロスベルの国家独立というのはかなり困難な状況にある。だが、人間というのはただ情勢に流されるだけの生き物ではないと思うのだ。苦境にあっても理想を追求し、誇り高くあらんと思考する。そんな力と可能性を秘めているように思えるのだよ。おじさま、誇り高くあるための力と可能性ですか。なるほどね。今後クロスベルが歩く道は困難なものになるだろう。無論我々大人たちは粉骨細心の覚悟と努力でその道を切り開くつもりだ。だがそれに続いて高みを目指していくのは君たち若者の役目だと思うのだ。どうか君たちも君たちならではのやり方でクロスベルの明日に尽くしてほしい。壁。We have another barrier. I've already forgotten, is this barrier number 11 or barrier number 12? It's 11, right? 行く手に立ちふさがる。 And there's barrier number 12. There's our dozen. ディータ市長は彼なりのやり方で壁を突破しようとしているのか。でも俺たちはマフィアの時は勝手に。 Oh, we're gonna get the deluge of barriers. We're gonna get so many. That's barrier number 13. そしてそれ以上の壁が立ちふさがろうとしている今、俺はまたあまり役に立てない。 Yeah, and this is the rainy track, so it's definitely on brand. それで本当にいいのか。ダメだ。疲れてるのに全然眠れない。ちょっとラウンジで水でも飲んでくるかな。 Are we going to run into another character and have a late night chat? Let's go wake everybody up. Alright, it's gonna be the same message for every door. That's a little sad. Oh, got Arisha. やあ、リーシャ。ロイドさんでしたか。ごめん、いきなり声をかけて驚かせたかな。そんな、私がただぼーっとしていただけですし。そこいいかな。
すごい月だな。クロスベル市と違って街明かりが少ないおかげかな。そうですね。その朝ワジのやつに変な風に突っ込まれたんだ。俺が夜中にふと起きて女の子とばったり出くわして二人っきりになりかねないって。Wazzy was the real fortune teller all along. Luciola, eat your heart out. 正直意味不明だったんだけど当たっちゃったと思ってさ。ロイドさんは不思議ですね。誰かにそばにいてほしいときに本当にそこにいてくれて。Hot wind. Tepid arrow. そこにいてくれるだけでなんだか安心できてしまう。支援家の皆さんが羨ましいです。Risha, join the party. Again, parentheses. 買いかぶりだよ。一人前の捜査官としてもみんなのリーダーとしてもまだまだ足りないところが多くてね。もっと大きくならなくちゃな。But then you won't be a little brother 1%er. なあリーシャ、失礼かもしれないけど聞かせてもらってもいいか。失礼だなんて一体何でしょうか。どうして君はそんなに儚い目をして笑うんだ。 Because she has the pall of darkness on her heart. 思えば出会った時からそうだった気がする。イリアさんに望まれて最高のステージで活躍して、リーシャ・マオといえば今やクロスペルじゃ有名人だ。なのにどうして君はいつも何かを諦めたような微笑みを浮かべてるんだ。どうしてそんな。よく知ってる人が一時期浮かべていた笑顔だったからさ。今ではもうそんな儚げな笑顔は見せなくなってくれたけど、だけど君はふと気づいたらいつもそんな笑顔だった気がする。その人の笑みは大好きな人にもう会えないという悲しみに耐えようとするものだった。だったら君は、イリエさんが大好きな君はどうしてそんな風に笑うんだ。彼女はいつも君のそばにいるのに。正直驚きました。鋭いとは思っていましたけど、まさかそこまでなんて。それじゃ正解です。多分私はそう遠くないうちにクロスベルを去ると思います。やっぱりか。理由は俺が聞けることじゃないか。はい。でもそうですね、詳細はやめておきますが、私は本来歩むべき道があるんです。歩むべき道？家業のようなものです。小さい頃からそのために生きてきました。気の遠くなるような昔から祖先が受け継いできた道。今となっては何のために歩んでいるのかわか
そうなのか。 Ninja families certainly love having their descendants walk the same path as the ancestors. でもだったらだからといって必要ない、そう否定もしきれない道です。少なくとも父はその道を受け継ぐことに意味を見出しているようでした。世界そのものに働きかけ、歴史を動かすきっかけたりうる暗くひそやかな道を。そして私もまた父からその道を受け継ぎ、今まで歩いてきました。そう、これからもまた変ですね、私。イリアさんが勧めてきたワインはちゃんと断ったんですけど、それとも月の光に酔ってしまったのかしら。そうかもな。ごめん、軽々しく立ち入ったかな。いえ、いいんです。なんだか私もいっぱいいっぱいになっていたので。話を聞いてくれてありがとうございました。そっか、お役に立てたら光栄だけど。でもリーシャ、もしかして君は。ロイドキア。あら、あ、リーシャもいたんだ。ひょっとしてお話中？ Something incredibly important, Kia. もう終わったから。 It's good that Lloyd has his suspicions, even if he does not get to have them confirmed. ああ、大丈夫だぞ。 It would sure be a shame if the detective was that bad at detecting. ひょっとして眠れないのか？なんだか怖い夢を見たような気がして。そっか、俺のベッドで一緒に寝るか？いいの？ああ、特別だけどな。We're scooping her up. ごめんリーシャ、変な形で中断しちゃってさ。とんでもない。ロイドさんのおかげで私もなんだか眠れそうです。ありがとうございました。そっか。先ほどの話、どうかイリアさんには内緒にしていてください。いずれ折を見て自分で話すつもりですから。わかった。頼りないかもしれないけど、何かあったら声をかけてくれ。できる限りのことはさせてもらうからさ。ありがとうございます。では、もし困ったことがあれば相談させてもらいますね。おやすみなさい、ロイドさん、キーヤちゃん。おやすみ、リーシャ。おやすみなさい。リーシャ、どうしたの？いつもなんだか悲しそうだけど、ちょっと感じが違ったね。そっか、キーヤもわかるのか。まあ、いろいろあるみたいだ。俺の方でもできるだけ気をつけておくつもりだよ。ロイドかっこいいね。 He knows too. からかうんじゃありません。さてと、とっととベッドに戻って寝よう。あ、トイレとか済ませたか？ロイドデリカシーなさすぎ。見つけて。ロイド、起きなよ、ロイド。あれ、今
何時だ？夜中の2時くらいかな。ずいぶんうなされてたけど、どうしたんだい？ああ、なんだか変な夢を見ていたみたいだ。あれ？ Wazzy is fully dressed. Where is your daughter? なんだ、どうした？ランディ、起こしちゃったか？まあ気にすんな。それより、キーボーがいないのか？さっき2人で戻ってきて、一緒に寝てたみたいだけど。2人とも気づいてたのか？そうなんだ。一緒に寝てたはずだけど。部屋にはいないみたいだね。ま、ちょっと探してみようぜ。ああ、悪いけど頼む。そうですか。やっぱり2階にも。申し訳ありません。すべての客室をくまなく調べたわけではありませんが。いえ、十分です。こんな真夜中ですし。まったくあのちびっこ、何寝ぼけてるんだよ。Go to the mansion. さすがにちょっと心配ね。 He has a connection to the place. It's where she was found. どこに行っちゃったんでしょう？私のサーチでも見つかりませんでしたし、一体キアはどこに？あら。おお、お前がいたか。What's that, boy? Jaeger's on the loose. おい。ついてこい。こっちだと言っています。とにかく追いかけましょう。That is not the way that I thought we would be going. そちらだ。ただし気をつけろ。はあ、しかしよくわかるわね。でも気をつけろって。Mishy gets hungry at night. 5 nights at Mishy's. 時間がない。とにかく行ってみよう。フラン、セシルね、それとイリアさんたち、皆さんはここで待っていてください。でも You're not combat ready, Soli. まあ仕方ないわね。でも何かあったらすぐに呼んでちょうだい。一応救急箱とかも持ってきているから。ああ、わかった。皆さんどうかお気をつけて。いざとなったらエニグマで連絡してくださいね。Make sure you're fully prepared. Not the words you want to hear. 任せて。Also, I wonder if I need to redo the formation, because the characters aren't in the same order they normally are, which means maybe the positions have been swapped. Someone wrong is on the front line. No, they're still where they're supposed to be. That's good. Alright, let's rock and roll. Cool. This is no longer Mishy Wonderland, it's something else Wonderland. It's not Jaegers we gotta worry about. It's Campanella and the No Step on Snack Society we gotta worry about.
Campanella means anachronisms. Or archaisms, whatever they're called. So is this the full Wonderland? We are now in Campy Land. With beloved mascot Campy. Why would Campanella go to all this trouble? Like, I know that Campanella made a game show for us. Literally made a game show, so it's not exactly out of the question. But why banners? Why go to all this effort? それにミッシーを他のキャラに変えるなんてありえないです。だろうな。あれは Fool's Wonderland. I was close. 完全に名前が書き換わってんじゃねえか。夢でも見てるんでしょうか。夢は夢でも悪夢の類みたいだけどね。どうやらキーヤはこの先にいるみたいだ。だったらとにかく中に入るしかない。ええ。行くしかねえな。Even messed with the grass out here. Still Mishy's for sale. No Campanella faces. やれやれ。いい趣味してるね。ここまで凝ってるとため息しか出てこねえな。それにしても不気味なキャラですよね。ミッシーの代わりにこんなものを絶対に許せないです。リュウちゃん、落ち着いて。それにしてもキーヤは一体どこに。左右前方何か来ます。 We're getting flanked. これって I mean, we had the Ellie screaming track, so here's Ellie's scream. ホラーコースターの化け物にしちゃガチすぎんだろう。とにかく迎撃するぞ。来る。危険度大、手強いです。わかった。Miracle Gas and Zany Xena. ターゲットを捕捉しました。詳細データゲットです。 Alright, we can stat down, but we cannot do any status. We get an EP cut too. Very weak to dirt. Pain. No, none of my statuses make any difference here, so we just bonk really hard. It's moderately hard, I guess. Alright, she does not have any dirt spells, unfortunately. We can analyze the other one in the meantime. Yes. Sure. Alright, also very weak to dirt. Also gives us a quartz drop. Absorb arts. Okay, I need to do like magic to one and physical to the other. My bad.
Stop hitting me so hard. Probably need to self-heal here. How dare you call allies? I hate it. Easy Haze and Hazy Haze. Get the stat down back on it. Alright, I need to not do that so I can steal the crit. Normal weapons have little effect against it. Great. It can be delayed though. Yes. It sure does. That's a big heal. What was the other thing? It was like, alright, fire's neutral. Annoying fight. This counts as a physical hit, so I don't think I can even do it. Maybe I should do this just in case I get into another fight immediately. やるね。やったわ。
No, we will not be setting aerial cannon 2 as the S break. Three materials from the little mooks they summon. That's not too bad. And 2 upgrades. でも今いつまで隠れているつもりだ。いい加減出てこい。 Lloyd getting mad. よくわかったね。男の子気配を感じませんでした。てめえ何者だ。釣れないな。一度すれ違っているはずだし、知らぬ仲じゃないっていうのに。ねえ、特務支援課の諸君。あなたもしかしてヨナの部屋でロイドさんたちを罠にかけようとしたハッカー。 The most annoying character in the franchise. そしてテロリストたちにタワーの情報を流した張本人か。実際に会うのは人形工房前ですれ違って以来だったな。正解。ウロボロスが執行者ナンバー0、道化師カンパネルラ。以後お見知りおきを願うよ。リベールを混乱に陥れた謎の秘密結社。 The No Step on Snack Society. Who could have seen this coming? あの工房の前であった以上関係があるとは思ったが。 That he is. But yeah, Luciola being here is just like icing on the cake. We already knew Blue Blanc was here for a little bit. He's already left though, apparently. Walter can be around any corner. まさかテロリストなんかに協力していたとはね。彼らも災難だよね。変ゆえに赤い星座。厄介な連中が出てきたからね。特に帝国の人たちは本当気の毒だったな。 Yeah, I'm sure you're very concerned. ふざけないで。一応協力をしていた仲間だったんでしょ。 Yeah, about that. 彼らはあくまで僕が利用してたコマの一つさ。 Campanella's not on anybody's side except for Campanella. なかなか面白い形で動いてくれそうだったから少し手伝ってあげただけでね。 Campanella doesn't even care about the other No Step on Snacks. 彼らの主張やイデオロギーには全く興味ないんだよね。なかなかいい性格してるじゃないか。ワジさんといい勝負なのではないかと。 I mean, at least the hair is slightly different. ザレ事はそこまでだ。このクロスペルで一体何をしようとしている。何よりもキーヤをどこへ連れ去った。力ずくでも話してもらうぞ。いい気迫だね。でも君たちのお姫様には別に何もしちゃいないよ。 You better not touch her hair. If she comes out of here with 2 whole gays like you got, then I'm gonna be awful pissed. さっきここをフラフラと通り過ぎるのは見かけたけどね。 Yeah, she's been doing that a lot lately, to be fair. てめえしらばっくれるつもりか。でも事実だからね。信じるかどうかは君たち次第だけど、今日のところはあくまで君たちに挨拶しに来ただけさ。これは。元に戻りやがった。 Remodeling complete. 随分と大掛かりな手品じゃないか。
Campanella knows the power of Control Z. まさか現実の類。それじゃあ僕はこれで失礼しようかな。 I expected a boss fight, not gonna lie. また近いうちに会えることを祈っているよ。 But I guess this is intermission. ああ、お姫様なら奥の城へと向かったはずだ。 Could still have one, I guess. 保護してあげるんだね。それじゃあまた。あれがウロボロス。 You have no idea, Lloyd. This is exactly what they're like. It's a big clown fiesta. エステルさんたちやレンちゃんから聞いてたけど、ハッキング技術といいとんでもない集団みたいです。おいおい、あんな連中までクロスベルに来てんのかよ。そんな、どうしてクロスベルばかり。いろいろ裏の事情がありそうだね。まあそれはともかく、今はキアを保護するのが先じゃない。そうだ、奥の城って言ってたな。行ってみましょう。 Well, we got a full heal, even we didn't get the CP gauge maxed out. いた。 Oh yeah, maybe I should have tried to check the other directions, but I assume it's gonna do the no, we can't go that way. どうしてなの？キア大丈夫か？ Dear Parenting Forum, what do you do when your daughter is glowing? よかった。怪我はしていない。 See, that troll won't work on me when you say it, but if Platt said it, I would fully believe it. ロイドたちどうしたの？ You've got to collude. You've got to put your troll thoughts into someone else's hands. You gotta make them type it. どうしたのって、あのな。キア、どうしてここへ？ロイドさんたちの部屋から歩いてきたのですよね。ここって昼間のお城？キア、なんでここにいるの？やれやれ、全然覚えてないみたいだね。寝ぼけてここまで来ちゃったんでしょうか。 Damn it, missed the best items. See, I know that's a lie because I already know where the best items in the game are. They're in monster boxes that I can't beat yet. And wherever the Grail Locket is, who knows? いや、それにしちゃ壮絶に寝ぼけすぎだろう。希望、何も覚えてないのか。なんか夢でキアを呼ぶような声が聞こえたような。 What do you think the best items in Crossbell are? The cat truck! It's been there the entire time! I haven't been able to use strength on it! Lloyd's strength stat isn't high enough. あれ？キアが呼んでたのかな？夢だもの、仕方ないわ。とにかく無事でよかった。そうだな。よし、俺たちも一旦ホテルに戻ろう。 I assume we're just gonna like teleport there, but if we could walk, I would open the menu and show you what the best items in the game are. 部屋に戻ったらちゃんと寝るんだぞ。 Because you can look in your little detective manual and it shows you a preview of some items that you will come into contact with.
Sully lost her hat.キア、ご機嫌だな。なんかいろいろあったけど、ちゃんと楽しめたか？またみんなで一緒にお出かけしたいね。今度はアルモリカ村とか。I think if we all went to Armorica Village, we would outnumber the number of people who actually live there. I don't think they can support this many mouths to feed. いいかもしれないな。昨日の様子からすると何かあるのかと思ったけど、すっかり元気そうだし、そんなに心配はいらないかな。むしろ心配すべきは結社の動きの方か。ライド、どうしたの？いや、なんでもないよ。Just worried about my daughter's mysterious medical condition, where she glows. それよりキア、本当に昨日の夜変なやつを見かけたりしてないんだよな。ピンク色の服を着たやつとか。見かけてないと思うけど、キア寝ぼけてたみたいだからちょっと自信ないかも。そっか。あ、いや、それならいいんだ。あら、こちらにいましたか。It's true, but they bought it out already. We're gonna have to go out in the fields and eat the flowers. マリアベルさん、どうもお疲れ様です。お疲れ様はあなたたちの方でしょ。しかし結社と言ったかしら。ふざけた連中もいたものね。See, they really are a clown fiesta. 私の人形をさらったのもそいつらの一員という話ですし、これは保安部の警備体制を徹底する必要がありますわね。At least Blue Blanc had the good sense to flee Crossbell after crossing Maria. そうですね。民間の警備員の手に負えるやつじゃないと思うけど、やっぱり俺たちの方で気をつけておく必要があるな。I mean, the dude can literally teleport. He can nothing personnel kid you. まあそれはともかく、ロイドさん、キーヤさん、ふと思ったのですけど、皆で記念写真を撮らないこと？ああ、いいですね。Is there like a Falcom official wallpaper of this photo that we're about to take? Because there should be. ああ、みんなと一緒の思い出を写真に残しておくものさ。それを見れば今回のバカンスをいつでも思い出せるってわけだ。撮りたい。決まりですわね。そうなると船内よりこちらの方がいいかしら。そうですね。せっかくのいい天気ですし、俺みんなを呼んできますよ。ええ、お願いします。それと船内にいる添乗員に声をかけてください。記念写真のサービスならすぐに受け付けてくれますわ。わかりました。Nope, didn't see what her line was. Just She doesn't want her dad to go away. Being left alone with Maria Bell is extremely dangerous. 大切な人たちに余計な心配をかけたくない。いい女は大変ですわね。何か悩みがあるのでしょう。 I never trusted her. 力になれるかもしれませんわ。さすが皆さんです。ランクアップですね。おめでとうございます。 A Medal of Luster. Are we gonna be BLS after this? はい、お疲れ様でした。
したね。Rest and Revolution. That was 162, and that's what we're supposed to be at, evidently, so that's good. なるほど。なかなか順調のようですね。Been a while since we've seen this place. ああ、こちらの準備も9割方目処がついた。Who's your favorite ennui? 今回のオーダーにはなんとか間に合わせられるだろう。お疲れ様です、博士。カンパネルラ、レギオンたちの動きは？ちょっと前にブルブランが遊んでいたみたいだけど、もう手は引いたみたいだね。レンはリベールに去ってから戻ってくる気配はなさそうだ。I bet you do. It is pretty much Akatsuki, yes. I mean, like, the enforcers are more of Akatsuki, but then you have, like, shadowy figures behind the Akatsuki, I guess. そして彼女については、まあ様子見でいいんじゃない？式神は貸してくれたけど、今のところ介入するつもりは一切ないみたいだし。I mean, if she's in the vicinity, are we talking about Luciola? He does like to summon annoying spirits that can be damaged by physical and magical attacks. That is consistent. Even more evidence. わかりました。マイスターと同様、彼らの意志に任せてください。しかし、レギオンには全ての行動の自由を与えるか。あの方の決めたこととはいえ、いささか理不尽な掟だね。すべてはマスターのおぼし召。是非を問う必要はありません。それよりいらっしゃったようですね。おや、来たかね。時間通りだね。お待たせしました。もう始めているようですね。いえ、始めたばかりです。例の件についてはもうよろしいのですか？ええ、あとは破壊殿に全てをお任せしてきました。 The Oathbreaker, huh? それでクロスベルでしたね。かの地に赴くのは私もいささか久しぶりです。あまりの変わりように目を丸くするんじゃない？現代の動力文明では最先端の大都市だろうしね。私も完成前にもう一度顔を出してみるつもりだよ。どうだね。せっかくだから現地で落ち合うとしようか。ええ、依存はありません。ではお二方、以後は一切をお任せします。減塩計画、あの方の最終計画のためには欠かせないステップです。第一段階としての仕掛け、よろしくお願いしますよ。了解だ。すべてはマスターのために。So it's been a while since she last stepped foot into Crossbell. We have been given a hint as to the identity of ennui number 7.
How many Ennui do you conclusively know the identities of by the end of Cold Steel 2? ええ、その通りよ。単なる魔獣とは言い難い大型で不可思議なモンスター。そんな存在がクロスベル各地で発見されるようになっているわ。It's that time of game where all of your familiar routes get really strong enemies on them. 私らが見たやつだ。結局とどめを刺す前に逃がしてしまったけど、こんな魔獣が。 They usually are. そういった情報は流れてはいましたが。それだけじゃない。他のタイプも確認されている。 Sometimes you get bigger versions and sometimes you do get like actual new enemies, but they tend to be like minions in boss fights or special fancy box battles. So they aren't wholly unique. Hey, that's the thing we fought as the first boss in burst mode. So now that's just a regular enemy. Great. おいおい、また出たのかよ。先日同じタイプのものが北の山岳地帯に出現しやがってな。そちらのスコットたちにすでに退治されている。 Did they also get burst mode? Was that how they exterminated it? もしかしてお二人で退治なさったんですか？ああ、不意をついてなんとか倒すことができたよ。これも君たちの方から情報が回っていたおかげだな。ただどうにも妙な手応えだな。アーツの効き方が異なる上に光るようにして消えてしまった。やは俺たちが戦った時と全く同じみてえだな。しかし山岳地帯ということは今度は屋外に現れたんだね。ええ。これまでにも塔や総員など異常な場所は確認されているわ。どうやら何らかの理由で場の歪みが発生していると推測されているのだけど。Spatial distortion. これらの幻獣は山岳地帯や故障地帯などにも出現しているの。ひょっとしたら場の歪みがそうした屋外にも現れているのかもしれない。そんなゾッとしない話だな。では私たちをここに呼んだ理由というのは？ああ、これらの幻獣への対応をギルドと特務支援課の双方に頼みたくてな。独立提唱がなされて以来、ベルガード、タングラム両門でやや緊張状態が続いている。せめて住民投票が終わるまではそちらに集中しておきたいんだ。わかりました。引き受けさせていただきます。分担に関してはこちらに任せてもらっても？ええ。データはお渡しするからそちらにお任せするわ。それとできれば原因の特定も頼みたいの。原因？なぜそうした幻獣がいきなり現れたかですか？ええ。魔獣の発生は昔から一定のサイクルで起きているけど。It certainly is a cyclical phenomenon. It happened in the last game. この幻獣に関してはそこから外れた異常事態と言っても過言ではないでしょう。間違いなく何か原因があるはずだ。場の歪みを発生させて常識外れの大型魔獣が現れるだけの原因がな。なるほど。ギルドの名にかけて必ずや突き止めてみせよう。しかしあんたたちとこんな形で共闘するとはね。最初の頃からすると想像もつかんな。まあ
こっちもそれなりに成長してるってことだろう。いや実際大したもんだよ。もし警察をクビになったらいつでも歓迎させてもらうぜ。そうそう、特にティオちゃんなんかギルド向きだと思うのよね。 Tio, just hide behind Lloyd. It's going to be okay. He can't hurt you. Actually, that's a lie. She has AoE attacks. She can hurt everybody. そう言われましてもお言葉だけいただいておきます。でも厳重ですか。確かに気になりますね。ああ、とりあえず手分けすることにしよう。警備隊から回ってきたのは全部で5件。君たちにはそのうち2件を受け持ってもらいたい。Why can't I take care of 3 of them and you take care of 2 of them? I've got more mouths to feed on my party than you do. Like, if we got 10 dudes and it's like 6 to 4, then that reduces down to 3 to 2. Let me have the majority, you greedy boy. へえ、随分と気前がいいじゃないか。いいんですか、そちらの分担が多くても。ただでさえアリウスさんが今は動けない状況なのに。だからこそさ、彼が動けない分、あんたたちにも必ずしわ寄せが来るはずだよ。元より魔獣退治は私たちのお箱。お互い他の仕事もあるし、効率的に分担すべきでしょ。助かります。なんだか申し訳ないですね。何、お互い様さ。それに君たちの方には結社の問題もあるからな。はい。I guess we've been sharing intel. その問題もあるんだよな。結社、ウロボロス。No step on snack society. With their 7 ennui circles up there, I guess. なんでも遊撃士協会とはいろいろと因縁があるとか。Ugh, could not mute in time. ええ、リベールの異変でもエステルちゃんたちをはじめとする遊撃士がやり合ったし、それ以外にも各地の事件で幾度となくぶつかっているわね。帝国のギルドが一時壊滅状態に陥ったのも奴らの仕業だと言われている。もっともその後の衰退の原因は帝国軍の圧力によるものだ。そうなんですか。しかし聞けば聞くほど捉えどころのねえ連中だぜ。いずれにせよギルドの方でも未だ実態がつかめていない連中だ。何が目的かわからないが、くれぐれも気をつけるといい。困ったことがあったら遠慮なく連絡してきなよ。正直連中に関してはこっちも人事じゃないんだし。わかりました。何かあれば遠慮なく頼らせていただきます。Budding turmoil. Well, I can make an evergreen this chapter. And I better be getting a fishing rod, too. Encrypted survey report. We're gonna get a survey in the middle of our game. Please rate the game 1 out of 5 stars. Possesses various tortoise-like characteristics. There's only really one tortoise-like characteristic, and it's a big heckin' shell. So what are the other ones? Possesses a penchant for pizza? Trained by a rat? Like, what else have we got here? Past the boathouse. We finally get to open the gate. Plant with a big mouth. It's Victreebel! We figured out who the Pokemon is. ウルスラ街道の中州と東クロスペル街道の外れか。
どちらも最近あまり立ち寄ってなかったな。急降山に現れたのほどでかくはねえみたいだが、万全の準備はしといた方が良さそうだぜ。それと原因の特定ですか？ええ。時、空、幻の上位3属性が働いているという報告もあるみたいだし、上位属性の働きに関しては私が感知できると思います。ただ原因となるとちょっと難しいかもしれません。確かに塔や総員についても原因は分かってないみたいだし、そういえば古戦場にある太陽の砦もそうなんだっけ？ああ、俺たちが乗り込んだ時は確かにそうだったけど、ただ事件が解決した後は何の異常も起きていないらしいの。総員にあったような金が原因でもなさそうだし。そうなると本当に原因は特定が難しそうですね。ま、とにかく行くだけ行ってみようぜ。どうせ他の仕事なんかも入ってきてるんだろうしよ。そうだな。よし、支援要請をチェックしてから出発するとしようか。So, you said I missed the strongest items in the game. Take a look at Saturn Bell Quartz. Can act immediately after using Earth Arts. Mercury Bell can act immediately after using Water Arts. Can act immediately after using Fire Arts. Wind Arts. Time Arts. Space Arts. I already know what the best items in the game are. And I know where to find them. The only thing that I don't know where to find yet is Grail Sphere. Or not Grail Sphere, Grail Locket. Grail Sphere we know where to find. In fact, there are two sources of it. It's in Kevin's pocket and Tio's pocket. Old Mine, Monster Extermination. Great, we get to go back in there after all. The Megalobat. Didn't we fight Megalo Rat last game? Or no, it was a bat, wasn't it? We fought it in the Geofront. And it like summoned other bats, didn't it? Does it still use Body Slam? Stranger Danger. Yeah, we did see this guy show up and be like, hey, hey, time for me to start my plans. I'm in a suit and I'm on a bridge. Detective Raymond needs our help. Well, it's a good thing that everybody loves Raymond. Didn't we already catch a counterfeit guy on the train? Crossbell News Service. Didn't we do this in the last game? Didn't we already get them some fancy dishes? I guess we got them pictures last game, didn't we? We're all the time having to get stuff for the Crossbell News Service. アリオスさんが動けないからじゃないとは思うけど。そうね。今日は課長が病院にお見舞いに行っているみたいだけど、私たちも近いうちに顔を出した方がなさそうね。だな。キーボーは昨日行ったらしいし、結構落ち込んでたよな。はい。ちょっと心配です。車を使えば病院まではそんなにかかりませんし。Should I feed the cat right away, or will I get access to some better fish to feed the cat? 時間があったらお見舞いに行きましょう。ああ、そうするか。
しかし目の回復手術か。やっぱりまだまだ難しい領域みたいだね。そうだな。今回の手術も決して失敗というわけじゃないみたいだけど。 Well, we didn't succeed, but we didn't ruin all future possibility there, at least. It doesn't matter. So none of the fish I get access to give me any quartz that I would be interested in. Is that what you're telling me? But I mean, like, the only thing I can feed here is, like, Shield 2 or whatever. Hazelfish and whatever, the Rock Eater, was that it? Shield 2 or Defense 2 or whatever. So it's not like I want them either. Alright, I got Shield 2, so I guess it was Defense 2 that I didn't get. I think it was Rock Eater. I can reload if it's not. That cat is so agile. So just out of curiosity, what else would I have access to that I'm equally disinterested in? 'Cause, never gonna use this. I mean, I guess there's one situation where I would use this. And that one situation is like that achievement where you've got to get access to all the ultimate spells. All at the same time. I mean, I should equip this on somebody because I would actually like to have this. Yeah, we haven't done like a proper go through and equip stuff on people, have we? I I still need to do my EP2, an EP cut too. This doesn't give us any new spells on her, wow. Unfortunate. Alright, she gets access to Aerial, Saint, and Recuria. Just from this, that's pretty good. I could also probably do some finagling. Alright, there's nothing better we can do here. What's something that just has like a lot of pure value on it? The answer is nothing. Nothing has a lot of pure value on it. Range is nice. Now see, attack 3 is speaking my language. Unless attack 3 is in the shop right now, in which case maybe attack 3 isn't speaking my language. But it saves me more stuff overall, right? Like, it's like 1200 for attack 3 versus 600 for defense 2 or whatever. Like, I don't know what the actual numbers are. Alright, 200 for defense 2. Presumably it would be like 400, 600 for attack 3. But we can't even get access to attack 3 today. Oh, these are just buyable. Well, okay. Leg breaker. Haven't seen that one yet. Yeah, the cat came in here and stole it. I guess you could call him a cat burglar. I'm not sorry. That's
no good. Yeah, I do think I would rather have attack 3 today than defense 2 today. So let's hold off on trading this in. The cat can go hungry for a little bit. Have I gotten any new paint yet? Oh yeah, we got the cool paintwork, didn't we? This was the one we had on here, the wild one. This is like Randy's Enigma cover. We have all of these. Yeah, they've been more active over here than they have been. Previously, most of what they were doing was like all in Britain. But they did the thing on the golf course and a couple other like sporting events in the US. They've like started getting attention over here now. And it's like the demands they have are completely untenable. Like, even if you agree with them about climate change, like, you can't get rid of all fossil fuels by 2030. We can't fully change everything in 6 years. It's not even like a good place to start the bargaining process from, even assuming like the most charitable good faith. Like, it's just too much. I mean, to be fair, like, it wasn't permanent, at least. But yeah, it's just, I don't like that sort of thing. The idea for protests and things like that is to be disruptive, but if you're like, oh, we need to save these things for the future, defacing it yourself doesn't help your argument. But it's the same, like, idea behind, like, all right, when we're protest whatever, you block roads, you stand in highways, you make people have to confront this idea of discomfort, and their day is messed up, therefore, like, they'll talk to their senators about whatever, or their representatives about whatever. I don't know. But all it really does to me is just make me annoyed with people that I agree with. It makes me less sympathetic to causes that I would otherwise be sympathetic to. I know I need to get like the stellar pendulum, I think, but let's make sure it's that one before I buy it. And also check the new ones, I guess. Alright, it is stellar that we need. But we're going to have evade plus 20%. It's going to be great. Alright, I'll come back and check the rest of it. Hello, sir. Your finest jewelry, please. Oh, they brought this stuff over from Mishy Land. Man, this is some pricey stuff. Clothing shop it is. So we went from needle parka and sunflower poncho. Kagemaru, how are you? 20% evasion armor, hell yeah, sign me up, I want 2 of them. Yeah, there's really no reason not to just give one to Randy too. Hell yeah. Friendship ended with Mishy. Kagemaru is now my best friend.
Oh yeah, I had like some strength stuff on this one, but it's just baby strength. It's 2 strength. Wow, who cares? And we're up to 70% evasion on Lloyd. It could be 90. We could have 90 evasion on our boy. Mostly thanks to this weapon, but still. He will not have that weapon forever. It's too weak. It's already outdated, but still. Like, he's more of a tank than he is a bonker, so it's fine. And what about the shoes? Any good new shoes? We can get some evade shoes for women. They have speed on them. I guess that's worth pursuing. Perfect dodge is the best way to mitigate damage. What can I say? And now poor Tio is wandering around the battlefield in heals. Alright, let's go cash in that evergreen. I gotta screenshot this occasion because it means so much to me. %90 evasion. Truly, there could be nothing more beautiful. I guess you can have this. Do I have anything better to give her? Oh, that's what the Medal of Luster is. It's just speed plus 15. Black Luster Soldier's a fast boy. He could be up to 83 speed. She could be the fastest caster we've ever seen. I think I want it on Ellie, though. Although, if I have her be the fastest on the team, then she can start each fight with the Analyze, which is to my advantage. So yeah, let's make her super fast. She's got speed plus 25 between all of her accessories. Pretty good. And 5 here. Yeah, I'm not really too fussed about the rest of it. Let's check out the, I guess we can check for other trades. This is all the same. Nothing new here. I do want this quartz value, but I don't think I want to go try to catch 3 of those fish. But at least we can get Speedbreaker from the shop now. We don't have to trade like the only one we have. We still haven't even seen EP Charge 3 yet, so this one's still out of reach. And then I have to have this one. I don't care what it takes, it must be gotten. Yeah, none of this was new, so... Wait, what? This is new, right? But we're gonna have to wait until, like, the end of the game to be able to do all the cooking recipes, right? How far along am I on that? Yeah, we're still missing a significant amount. 6, 7, 8. Yeah, we're still missing 8 recipes. But we have more than I thought we did, actually. I figured we've been missing like half of them. Hey, where's your mom, kid? Okay, we can upgrade Lloyd to have another evade weapon. It still has like
the number of evade we want. We're not going to downrate on that while still getting some extra strength, so I might do this one. Costs 3 of my U materials, but it's okay. We can always gamble for more of them. I don't care about this. Yo, ideally shouldn't be getting hit, but defensive stats on your caster makes sense, I guess. But it's not important. She shouldn't be getting hit. I just like the idea of a halberd being named the Over Smasher. We are in fact playing Jenga. When you customize your quartz and you're putting all the pieces of your magic in there, it is definitely Jenga. Seems like the standard stats on Wazi's upgrades are like evade and crit. So that's a pretty good position to be in. Yeah, I think we might make Phantom Club. Depends on how much the actual Tiger Club costs, I guess. Because we are running out of money again. Not for the first time. Yeah, look at these Jenga pieces. You take one out and your entire spells just fall down. Look at this. You lose so many. The entire Tower of Power collapsed. This one's called the Crime Buster. Alright, this isn't too bad. So Randy doesn't lose anything just for getting this in general. 879 to 914. That's not even that much of an improvement, honestly. Lloyd's gonna shoot up by 100, though. That's kind of significant. Oh, wrong one. And also wrong shop. Damn it. I'm all out of sorts. Yeah, 110 more attack. It's pretty good. And also some free defensive stats on top of it. Not bad. It's true, I'm all out of them. And we're out of money too. We're gonna have to go fishing for funds. But yeah, that's going to do it. We went through and saw every scene in Mishy Land for every character. Because I lost control of my life, I guess. Why did we do that? We spent 3 days in the intermission chapter, which is supposed to be your short break. And I spent more time there than anything else in the game so far. I am clearly broken. Nighty-night, kitty cats. Olivier's right. It's time to go nighty-night. I will be back at some point, be it tomorrow or Sunday or whatever. Yeah, it is FOMO. We couldn't miss out on a single scene. You never know what your waifu's up to, or who your new waifu's going to be based off of the scene. Or if you can woo Wazi or have Randy woo you. For all the husbando lovers out there. But we did get some lore drops in some of those scenes. We got to get some confirmation on Luciola sneaking around. Some little nods to some Trails in the Sky favorites like Shara.
Yeah, I'm out of here. I don't know if I'm taking a break tomorrow or Sunday or Monday or what, but I'm taking a break at some point. Could be back tomorrow, though. I don't know. You'll know. You might even know before I do. Okay, thanks, bye. Till next time, take it easy.